olwaleero tubadde ku musomo wano e Namirembe ku Provincial Secretariat ng'omusomo gubaddemu abakulembeze ab'amadiini ab'enjawulo naddala nga tulinamu ba Reverend abasumba nga tulinamu ba Mothers Union members ba Fathers Union nga tulinamu n'abavubuka mu musomo guno ogutegekeddwa aba Church of Uganda Provincial Secretariat wano naye nga aba National Children Authority naffe tubaddewo okwogera eri gye bali nga twogera ku nsonga ezikwata ku baana kubanga Church of Uganda egenda kujaguza omwezi ogwa November ate omwezi ogwo guba mwezi gwa baana. It is the month for children. Ate nga tugenda mu maaso n'omwezi ogwa November tujja kubanga tutunula mu nsonga ez'enjawulo katugambe nga obutabanguko mu maka tulwanyisiza tutya, tugambe nti oba embeera y'abaana eyimiridde etya mu maka gaffe, tubayambe tutya, okusoma kw'abaana mu masomero, okusoma eddiini bayimiridde batya, wamu n'enneeyisa ey'abaana okutwaliza awamu. N'olwekyo ffe ng'aba National Children Authority twogedde eri abakulembeze mu Church of Uganda era ne tubasaba nti okukwatira awamu mu nsonga z'abaana kikulu nnyo, kukolagana ddala n'abaana n'abazadde kuviira ddala wansi mu maka. Ate ne tugamba nti n'abaana bokka mulina okubeera bampisa ennungi, mulina okulaba nti muli bawulize eri abazadde. Ate naddala omulamwa ogw'okusoma, omuzadde ng'agambye ogende ku ssomero, bw'omwana abeera wavunaanyizibwa ogende osome kubanga okusoma education kyekisumuluzo eky'obuwanguzi eri gy'oli. Waliwo gaapu, waliwo wegeddeko ku gaapu abavubuka gye bateekawo okugikanga. Ate n'ekirala kyetwogeddeko nga abakulembeze tugambye nti naddala mu maka gaffe mu byalo mwe tuva kugendera ddala waggulu kuliko kwegamba kukyaliko enjawulo y'amaanyi nnyo makati w'abavubuka n'abakadde oba ne bajjajja. N'olwekyo tukuba omulanga eri abavubuka bonna mu ggwanga ne mu dayosizi ne mu maparishi nti abavubuka mulina obuvunaanyizibwa bw'okulaba nti mulambula abakadde, mugende mubalambule mu maka gaabwe, mubaweeyo obuyambi obw'enjawulo obwetaagisa ate obusoboka, mubeereko ne mu madwaliro baba omukadde nga mulwadde mumulambuleko. Abakadde kati beetaaga obuyambi, beetaaga omukwano ogwo oguviira ddala mu bavubuka. Tujjukire nti ng'abavubuka abakadde nabo baali bavubuka, eyo abavubuka kati gye bali abakadde gye baava. N'olwekyo twagala nti abavubuka mubeere babuvunaanyizibwa, mwongeremu n'obuvunaanyizibwa obwo obwokola nti mulambula abakadde mu maka gaabwe, mubawaayo obuyambi obusoboka, ate ne mumazaamu ne ku maanyi kubakulirako ku mirimu nga bwe munaaba musobodde. Kubanga abakadde baffe bano bantu b'amaanyi, bantu ba kitiibwa, bantu be balina empagi n'ennono zaffe mu Buganda, ennono zaffe mu bika eby'enjawulo ne mu mawanga ag'enjawulo mu ggwanga lyaffe. N'olwekyo tuba twetaaga ffe ng'abavubuka okubeebuuzaako ku bakadde era nga bwe tubayigirako. N'olwekyo kikulu nnyo okulaba nti abavubuka mukwataganira ddala n'abakadde nga mubayamba, nga mubalambula, nga mubawaayo obujjanjabi bwe kiba kisobose. Asante sana. I think we can speak in English. Both. I start. Yeah. Yes, today we've been here at Namirembe Provincial Secretariat talking to different stakeholders from the Church of Uganda, and these included reverends. We had also other members of the clergy. We have like the Mothers Union membership and Fathers Union membership, and
we are stressing the issue of child well-being, because now the Church of Uganda is marking the month of November on children. That is the month for children, and we are looking into various issues. For instance, how do we get together, how do we work together, how do we network to ensure that we mitigate or we completely eliminate violence against children in our communities. We are also looking at other factors that affect children, like gender-based violence in families, and again, of course, abuse of children in the communities. So today we put stress on the issue of parenting. We urge parents to play their respective roles of nurturing children, talking to the children, and counseling the children, in ensuring that children are given guidance into attaining behavior that would really bring them into society as responsible children. We also looked at different factors. We looked at issues pertaining to the health of the child. We looked at the issue of education and development. We also looked at the issue of child care and protection. And then we also stressed the issue of engaging children in issues that affect them, in matters that affect them. For instance, children, by definition, are any person below 18 years. So, according to the child's age bracket and ability, we are encouraging the meaningful participation of children. For instance, we must create child-friendly spaces in ensuring that children take advantage of discussing issues that affect them. We've come really to appreciate that children still need to be really taken up and appreciated and guided. However, there are challenges that affect children, particularly the girl child. When they are, for instance, in their menses, it becomes very challenging for them to continue with education. And this has affected some of these children, especially the girl child, whereby they drop out of school. So we are saying that down at family level, we need to strengthen the support mechanisms at family level to ensure that children are given that attention, to ensure that parents are empowered, and ensure that within that atmosphere, children are given the maximum protection they deserve. We also are called in to ensure that we strengthen systems in terms of networking, working together, enhancing and promoting collaboration amongst actors, be them state or non-state actors, the private sector, and other areas of interest. For instance, also the church. The church is very, very important in that joint collaboration as we promote the well-being of children. So we are saying that we must work together to ensure that we get together and promote this issue. You talked about As also National Children Authority and the leadership at that high level, we are saying that we need to ensure that we narrow down the gap between the youth and the elders, for that matter, or the grannies or the grandparents. In that, we want to ensure that the youth the adolescents become responsible youth by ensuring that they make up visits to the elders, they support the elders, and talk to them, give them the necessary support. Because it would be very unfair for a youth to ignore an elder or a grandparent for that matter, because once upon a time, you should remember that the youth, where you were as of now, the elders, the elderly, the grandparents, the judges were also there. But you grow up
and go through these stages, and you are aged. So we are saying that we need to narrow down the gap between the youth and the elders and the elderly, because of that need of support to ensure that the youth work close hand in hand with the elderly, because the elderly and grandparents, have the values, the norms of culture. These are the pillars that have built families. So if we don't really catch up with the elderly and the grandparents as the youth, we shall not be doing any service that is of development to our communities, to our families, and to the country, to the nation at large. My name is Reverend Richard Rukundo. I work as the Church of Uganda Provincial Coordinator for Youth and Children's Programs. Today we have been having a training or workshop for church leaders here at Namirembe Church at the Dunstan Hall, and we were talking to church leaders about family care and protection of children. We realize that as a church we have a big stake in protecting children, in loving them, in growing and nurturing them. We know that as a church we have had a month, every year we have a month in November, which is dedicated to children. And this year our theme is United Against Violence on Children. So we are saying that as a church, can we come up with all the organs of the church, raise our voices of many things that we see that are not right, and also support children who have no say. Some children are homeless. We've seen some children are in Sun Baby's home, and we as a church, what are we doing about those children in Sun Baby's home? But we also realize that those children in Sun Baby's home are going there because of the conditions of the mothers. The mothers who are throwing them away are our daughters, some of them impregnated, some of them raped, and they throw away the children. So we're saying if a mother loves children, if a father loves children, cares, then these children can grow and be responsible. So as a church, we have a voice, we have a platform in the church services. We are saying, can we get a voice out there? Can we do some compassion programs and support those children who need help? Can we give them some care? Because some children just need food, some of them need just someone to listen to them. Some of them are in schools and they need just go there and pray with them, encourage them. Some of them are feeling like there's no hope for tomorrow. Encourage them, speak to them, and all that is important for them. So we are saying as a church, let's not give up on the road for children. God has called us, God has empowered us to love the children, and we are saying as a church we have a voice. Let's not leave it for NGOs. Protecting children, talking about the things that are going wrong against children is all right. For example, we talk about children on the streets, and we've been talking about it in this workshop. Children on the streets every day, we see them. Where are they coming from? What are we not seeing? Why doesn't government do something? And all those questions are very important for us. That the children on the streets are not supposed to be on the streets. They belong to homes. Some of them have parents, fathers and mothers, who have left them alone. Why don't we tell those parents, please do something? And government, please, let's see what we can do together as partners. And I'm glad we have had many partners come and join us. Many organizations, government, we have had here National Children's Authority, and they're supporting us as well. Many organizations have come to support the church, to say, yes, we can do something in empowering the church to do something, empowering the family to do something, schools, and where the children are in the communities. Let us stop violence. Let us talk about the things that cause the children to grow and feel like they are not loved, they are not cared for, they don't have a place in the society. So church leaders, we want you to use your voice, we want you to use your platforms to talk about the children who are suffering, and let us do something, small as it might be. Reach out to a child, support them where they can, encourage them, speak to them, pray with them. The child can know there's someone who loves them. They can grow and be something of importance in life. Thank you. Of course, there are parents who are neglecting their children, and if you are there and you are a parent, father, mother, and God has given you children and you're not caring for them, it is illegal. It's actually against the law, because the law calls you to be able to give the children rights. You give birth to that child, you have a responsibility to take them to school, take them for medical care, to educate them, to make sure that the child has where to stay, has clothing. So if you're not doing your part, the law can as well arrest you. You can be arrested actually. But also as a parent, we're going to tell you this is a gift. Every child for us in the church, we tell you they're gifts from God. God has given us children as gifts so that we can love them. So if God gives you gifts and you throw it away, what would you do for them? So every child, love them. Just give them time. Many of you are saying we don't have money. It's not about the economy. It's not about the money. It's our responsibility. Love them. Give them time. Encourage them. Talk to them when you can. Grow near them. It is all important that they can continue to love you. The children, most of them need even to talk to someone. They don't have anyone. Some of us are as parents. You are there in the pork joint eating. You are there in the betting sale. You're there. If you are a parent and you're not caring for your children, may the Lord touch you.
because the children are given to you as a gift. Love them, be there for them, listen to them, encourage them, do what you can in your means. Take them to the school you can afford, take them to the hospital where you can afford. You don't have to do great things. We all grew in the villages, but we are here. Children need to be loved, and that's the biggest thing you can give them as a parent. Kuva Mukono, kuva Namirembe, kuva Kampala Diocese, amalabizi asatu gabeera kumpi naffe wano, nga twogera kulaba nti abaana bali mu maka ate balifubibwako n'amaka ng'engeri gye gafaayo okulaba nti omwana wawaka n'omwana talina waka agezako kuyambibwa. Ffe ng'ekkanisa tulina omulamwa okugamba nti ffenna kwekuŋŋaanyiza wamu oba united for service against violence on children. Kulaba nti ng'abaana ng'ekkanisa tuvaayo ffenna ne tukwatagana wamu n'ebitongole by'ekkanisa n'abantu bonna na ministries zonna kulaba nti tulwanyisa okutulugunya abaana okungi okuli mu masomero, okuli mu maka, okuli mu bitundu bye tubeera. So tetuvuddayo ne tuyita abakulembeze b'amakanisa babeere wano mu musomo kulaba nti twogera ku kiki tetwandikoze ng'ekkanisa ng'abaweereza amakanisa kulaba nti tuvaayo tukola kutuyamba omwana. Abaana bamu tebalina na mwazirizi, abaana tebalina amaka, abaana tulaba nti waliwo abaana bali mu St. Bobby's Home abatalina kyakulabirira, abaana bangi babasuddewo. So tulaba nti ekkanisa tuvuddeyo ne tuvumirira ebintu ebitali birungi okukwata ku mwana, naye twagala kwebaza ne gavumenti, aba National Children's Authority abazze kubeera naffe n'abafacilitators baffe ababaddewo ne batugambira kulaba nti ng'ekkanisa tukola ki kulaba nti omwana w'eggwanga afiibwako. Ffe ng'ekkanisa tulina omulamwa munene kulaba nti ffe ng'abazadde abazadde bali mu kanisa, abantu abangi bali mu kanisa kulaba nti ffenna tufaayo okulaba nti omwana w'eggwanga afiibwako. Abaana bangi bali mu makubo, tukyogeddeko ngamba nti banaye tukole kinkanisa ng'eggwanga kulaba nti omwana oyo nali kukuba naye afuna waabeera, kuba abaana bangi tebali mu maka, buusi balina n'abazadde naye tebafaayo. Abaana bavuddeyo ne baddukayo ne babeera mu makubo, abandi waliwo ababaleeta, naye tugamba nti banaye ng'eggwanga tufune kuba omulanga ffenna tulabe nti tukola ekisaanira okukolebwa kulaba nti omwana w'eggwanga afiibwako. Ate leero tusanyize nnyo tiwaliwo abasumba bangi babaddewo, tulogera kulaba nti amakanisa tuddawo ne twongera omulanga guno mu makanisa. Omulanga guno tumukuba mu maka gye tubeera, mu bitundu gye tubeera ne tuwangalira. Leero ng'ekkanisa tulina eddoboozi, ebitongole byaffe by'ekkanisa, Mothers Union, Fathers Union, Christian Women, biki byonna tuveeyo tukuba omulanga kulaba nti omwana w'eggwanga ffenna tulina gye tukola. So kulaba nti omwana mu kanisa, omwana waka, omwana mu ssomero, omwana yenna afuna eddembe. Ate abana okubawuliriza kuba tulaba nti abangi abazadde tebawuliriza abaana bano balina ebizibu bingi, tewali awuliriza. Tugamba nti banaye tubeeyo tuwulirize, tufeeyo tulabe omwana ayita mu kiki, tulabe engeri gye tumuyambako kuba naye omwana bamba ayagala kwogera, ayagala kugamba ebimuluma, naye oluusi tekumuwa budde. Naye tugamba nti bwe tufaayo ne tuwuliriza omwana ono tugera naye, oluusi tumanyi tusobola kumuyambako ku bingi by'ayitamu, tumuwa osuubi nti waliwo enkya enaabawaakiriko. Amiina. Of course tumanyi nti waliwo abazadde bangi abatafuddeyo ku baana baabwe, naye tulaba ng'etteeka likugamba nti bwe muzadde oba olina omwana olina kumulabirira. Omuzadde faayo olabe nti omwana omutwala ku ssomero, omwana omutwala ku ddwaliro, omwana omufaako omwambaza, omwana alina waasula. So omuzadde aliyeyo atafaayo ku mwana ekisooka etteeka likukwatako naawe, naye obeera n'obuvunaanyizibwa maama taata wazaala omwana wakeera n'ozaala omwana oyo ayagala beerako atya. Oba tomufuddeeko n'omulamba n'abeera ng'omwana akula ng'amanyi nti alina essuubi nti amanyi alina enkya. Bebiri byetwagala bayirawo mu mwana tebifaana ku ssente. Omwana okumwagala, omwana kumuwa erinnya, omwana kumutwala kumulaba ng'afunye omusawo, ebyo byonna tebeetaaga ssente. Ebintu bibaako kulaba tufaayo ffenna. So omuzadde aliyeyo nga yeesuddewo gwanagamba gwe ogenda ku pooka joint n'olya pooka yo, ogenda ku mwenge n'obeera ng'onyweyo, olyeyo tobeefaako, si kirungi. Kuyitiza maama vaayo, taata vaayo, naye nti omwana gumuyina mumufuddeko alina kyafuna kulaba nti maama gwe okumuyigiriza empisa, okumuyigiriza okukola emirimu awaka, ebyo byonna bintu bikulu nnyo. Omwana kumutwalako ku ssomero ebyosobola, tosobola kumutwala erya bbeeyi, namutwaleko ly'essomero lya UPE abeere omwana ng'afuna kyayigayo. So ngamba nti omuzadde togamba nti tolina ssente, omwana togamba nti tolina budde. Omwana wamuzaala Katonda yamukuwa ng'ekirabo. Buli mwana alina tugamba ffe ng'ekkanisa nti omwana kirabo kuva eri Katonda. Tuwandisuulire omuntu Katonda bw'akuwa ekirabo okisuula nedda okifaako nga kyolina kitono nolaba nti omwana akoze eki atuuseko ekyo kwagagaza. Omuzadde ali eyo nga tafaayo nkubiriza mwana muzadde munange, Katonda akuwadde obuvunaanyizibwa, akuwadde omukisa n'obeera n'abaana bafeeko baagale bakuze mu ngeri Katonda gy'akwagaliza. Omwana oyo agenda kuleeta. Ffenna twakula amayumba gabwe twalina bayingi, bajjajja baffe baali tebalina ssente nnyingi, twakulira mu byalo naye twakula
kati bw'oli wano olina bino obadde bulungi lwaki tozabira mwana ate abantu abangi abasulako abaana be balina bintu bingi oli oli mu bbaala gw'osiba ku pooka osiba ku ki oli mu betingi omwana wakati omanyi kyalidde so omuzadde oli eyo naawe weekubewo mu mutima omwana katonda gwakwadde ngaekirabo omuyisiza otya omwagala olina obudde bwe omufaako byonna bintu bikulu nnyo okulaba nti omwana akula n'atuukako ekyo mukama kyamwagaliza